Stellen sei sich vor, hoc über den glitzernden Wolken kratzern von Dubai, wo der Burj Khalifa, wie ein stählerner Koloss in die Nacht ragt, prasselt ein Übergangsloser Sturm gegen die Scheiben einer luxuriösen Penthouse Suite, die Luft ist schwer von Parfum und Verrat. Evelyn Hart, die Timbre ben Trophien. Frau eines Milliardärs, sitzt allein da. Hers ein wild Patienz trommeln bis die Tour mit einem ohrenbetäubenden Crashen aufliegt. Victor Langston, der unerschütterliche Tycoon mit einem Imperium aus Earlfeldern, tech, Giganten an Milliarden vermergen, stürmt hierin, Augenlodernd vor Raserei. In seiner Hand ein Smartphone, das Video läuft. Evelyn, lachend in den Armen eines anderen Manns, du Hör. Brüllt und ihre Welt zerbricht in Scherben. Ist es echt, oder ein perfide Fälschung? Der Mann, der sei aus dem Nichts zur Königin matcht, der Jede Faser ihres Lebens kontrolliert Kleider. Konten, sager ihr Triumwend it sich nun gegen sei, trennen Stürmen, der Schmers frisst sei auf, worin Blitzi den Himmel zerrissen, aber das ist nur der Anfang, im Londoner Gerich Saal Word sei öffentlich zerflecht vor Elite an Kameras gedemutigt, als Goldgräbend Werteren hingestellt, Victor Thront triumphier und sein Grinsen ein Dolch, doch in den Schatten von Zurich schmiedet. Evelyn einen Plan versteckt Konten, Jeffendien Geheimnis, ein leiser Rache Feldzug. Die Spannung steigt ins Unermesslich, bis die groß Gala in Monte Carlo alles explodieren lässt. Bleiben sei dran dies Geskicht von Verrat, Demütigung und ultimativer Wendung Word sei atemlos Mädchen. Was passiert, wenn die unterdrückt zuschlägt? Nachdem sei die Geskicht Volsten, dig gehört haben. Teilen sei mir bit mit, why sei Ninja fallen hat? Der Regen prasselt wie ein endloser Trommelwirbel auf die Scheiben der Penthouse. Sweet nieder, ein monotones Dröhnen, das die Nacht in Du, bei in ein chaotisches Symphonie verwendelt, hoch über den glitzernden Lichtern der Stadt, wo der Burj Khalifa, wie ein stählerner Ries in den Himmel, ragt an seine Spitze, die Wolken durchbohet, saß Evelyn Hart allein am Jewelteigen. Glastisch, der den gesamten Raum dominiert. Ihr schlanken Finger umklammer, in ein Kristallglas mit Champagner, das sei noch nicht angeru hat. Die goldene Flüssigkeit schwappt leicht bei jeder Erschütter des Sturms. Die Luft war erfüllt vom Duft Türen Parfums, vermischt mit dem metallischen Geruch des Regens, der sich durch unsichtbar Ritzen hierenschlägt. Evelyns Hers pocht unregelmäßig, ein Verbot des Sturms, der gleich hierenbrechen wuhed. Der dramatische Hook traf sei wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Die schwer Ebenholztor der Sweet Flog mit einem Crashen auf, das durch die hohen Wend halt, und ihr Ehemann, Victor Langston, der unumschränkt Milliardär, des sein Imperium aus endlosen Earlfeldern, in der arabischen Wust, Tech, Vermin in Kalifornien und Luxus, Immobilien weltweit bestand, stürmt hierin. Sein Jesse, war ein Mask aus purer, ungesugelter Wat, die Augen rot unterlaufen, adern in den Schleffen patchend. In seiner rechten Hand hielt ein Smartphone. Das Display leuchtet grell in der gedämpften Beleuchtung der Suite. Du Hör, sichter, die Wort scharf, wie ein Klinge, und warf das Gerät vor her auf den Tisch. Das Video startet automatisch ein Video von ihr, lachend, eng umschlungen, mit einem anderen Mann in einem luxuriösen Hotelzimmer, das sei noch nie zuvor betreten hat. Die Welt Evelyn herumbrach in diesem Moment zusammen, als hätt ein Erdbeben den Boden unter ihren Füßen aufgerissen. Sie steht hypnotisiert auf das Display, sah sich selbst in intimen Posen, hört ihr eigenes Lachen, das so falsch, so fremd die klang. Gefälscht, manipuliert mit KI, wie es heutzutage Mode war unter den Reichen, die ihr Feind zerstörten. Aber Victors Blick ließ keinen Zweifel, glaubt es und das matcht es real. Der Skok robt ihr den Atem,
Iher lungen zogen sich zusammen, als wued ein unsichtbar Hand sei wujen. Das war der Anfang des Falls, der Moment, in dem her perfects Leben, das sei so musum aufgebaut hat in Trümmer ging. Evelyn die elegante Trophien, Frau, die Victor vor sein Jahren aus einer kleinen Modelle. Genter in Paris geholt an Zuseiner, unersitzlichen Partnerin gemacht hat, war nun zur Veriterin degradiert. Sei die in seiner Zeit, bei Galas in Monaco glänzt, bei Geschichtsessen in Tokio lächelt, bei Yacht. Partys in der Ägäis die perfekt Gastgeberin spielt, alles zerstört durch ein paar Pixel. Der Konflikt, der Skan Monet, lang unter der Oberfläche gegeht hat, brach nun vollends auf. Victor war der absolut Herrscher, der Mann, der mit einem Fingersch, nippen Milliarden bewegt, Politiker kauft und Medien manipuliert. Sein Vermögen, geschätzt auf über 5 Milliarden $, war ein unantastbares Bollwerk, das mit eiserner Faust hielt. Kontrolliert alles in ihrem Leben. Die konnte es such, die sei nur mit seiner Genehmigung sah. Die Termen, die diktiert. Sogar die Kleider, die fuhr sei auswählt, als wäre sei ein Puppe. In seinem Schaufenster, du gehörst mir, Evelyn, verges das nahe, hat bei ihrer Hochzeit geflüstert, sei hat vor Besitzergrey, wenn lieb gehalten. Nun offenbart sich die Wahrheit. War Macht, unerbittlich Dominanz. Der Emotion schmers Floss, wie Gluhens Gift durch ihr Adern. Breitet sich aus von der Brust bis in die Fingerspitzen. Ihr Hand zitter, in unkontrollierbar, das Champagnerglas kippt die Flüssigkeit breitet sich wie Blut auf dem Glasos. Trennen stiegen heiß auf, rannen über her makelos geschminkten Wangen, vermischten sich mit dem Mascara zu schwarzen Spiren. Warm jetzt, nach all den Jahren, in denen ich fuhr dich geliebt heb. Ich heb den Partys über mich gehen lassen, wo du mit anderen Frauen flirtest, heb den Wutesbruch geschlacht, wenn ein Deal platzt, heb stillschweigen bewahrt über den Affären in New York und Dubai. Ich heb kinder gejohlt, ein Zuhause, aber du hast gesagt, das Geschäft kommt zuerst. Und ich heb geneckt, gelechelt, dich angebetet, das sei in einem Wirbel aus innerem Monolog, der sei zu Verslingen droht. Jeder Gedank war ein Stitch, jede Erinnerung ein Messer. Die Suite einst ihr Prächtiger Palast mit cremefarbenen Marmorböden, die im sanften Licht der Designerlampen glänzten, mit Wänden, die Original von Picasso an Warhol bargen, und bodentiefen Fenstern, die einen atemberaubenden Blick auf die Skyline boten, fühlt sich plötzlich, wie ein goldener Käfig an, in Word, und mit jeder Sekund. Die Luft war stickig, schwer vom Duft von Jasmin, Kursen und dem herben Aroma von Victors Aftershave, das nun übelkeit in ihr Auslöst. Draußen tobt der Sturm mit Wallerwacht, Blitzi zuckten grell über den Himmel, warfen flackern Schatten in den Raum, die wie Gespenster tanzten. Donner grollt ließ die Gläser in der Bar klirren, ein Echo ihres inneren Chaos. Die Spannung nistert förmlich in der Luft, dick und greifbar, als wued der Netzblitz direkt in ihr Einschlägen. Evelyn stemmt sich hoch, ihr High Heels clacker, und laut auf dem polierten Parket, ein Versway-Felds Echo in der Still zwischen den Donnerschlägen. Victor schritt näher, sein mastisch, nader Armani, Anzug spannt über den breiten Schultern, die in privaten Fitnessstudios mit Trainern aus Stelt, sein Duft umholt sei, ein Mischung aus Leder und Macht, die sei einst erregt hat, nun aber erdrückt. Das Matchverhältnis war kristallklar, der 52, je reich Tycoon mit grauen Schläfen und einem Lächeln, das Verträge Schloss, sei die 38, je reich Schönheit, die ohne sein Geld und seinen Namen nicht, als Erinnerungen wäre. Ich heb dich aus dem Dreck geholt, Evelyn, dich groß gemacht, und jetzt wirfst du weg für einen billigen Gigolo,
hör und sein Stim ein leises Grollen, das tiefer Schnitt als Jetter. Schrei, sei which Zurück, pralt Jegen die poliert Mahagony. Bar, wo dat send Crystalgläser lies Klimperton, als Wolten, sei warnen. I her Brustkramp, sich Zusiman, der Schmersword, physisch, einstecken, das sich bis in den Magen Fraß. Grossgemacht, du hast mich gekauft wie ein News Spielzug. Ich war den Accessoire für die Kameras, den Lächeln bei den Investoren, Dinners, den Betgefeheten nach den Siegen. Aber ich heb gefuhlt, gehaft, gelebt an du hast Genommen, bis nichts mehr übrig war. Der inner Monolog tobt weiter, ein Sturm in ihrem Kopf, lauter als der Region draußen. Stunden schienen zu vergehen in diesem Albtraum, während Victor Whisky in ein Tumbler goss, einen großen Schluck nahm und sei mit Blicken durchboet. Sein Augen, einst voller Leidenschaft, where none kalt wie der Stahl seines Imperiums, die Umgebung pulsiert vor Spannung, ein Windstus rüttelt in den Fenstern, ein Stuhl kippt als mit der Faust auf den Tisch hieb, Gläser schepperten, ein Vase zersprang in Tossin Scherben. Evelyn sank off die weich Ledercouch, die said ihres Kleids raschelt lies, ein letztes Flüstern von Eleganz in der Zerstrung. Ich muss kämpfen, aber why? Hat die besten Anwalt, die konnten sind in seinem Namen, die Welt glaubt im Jeeds Wort. Ich bin allein, Iher Nedgel Gruben sich in die Handfluffen, hinterlassen rot Halbmond, Schweiß perlt auf Restern, trotz der eisigen Klimmenlige, die wie ein kalter Hoch Ihers Skixels bleis. Die Nacht denkt sich endlos, der Region ließ nicht nach, ein unerbittliches Leid des Leids. Victor dreht sich stumt hinaus, die Tür fiel ins Schloss wie ein Urteil. Zurück blieb Evelyn in der Dunkelheit, umgeben von Luxus, der sei erstickt, mit Gedanken, die Kreisen, wie hungrig Gier, Reik, Flucht, oder uig Unterwerfung. Die Spannung hielt an, bot sich auf, ein Versprechen von mehr Schmers Dockteif drinnen glom ein Funk, der nicht erlerschen wollt. Das Gerichtssaal in London war ein imposantes Kolosseum der Reichen und Mächtigen, mit hohen, durben Decken aus dunklem Eichenholz, die Echos vergangener Skandal und Triumph einfinden, und in losen Reihen polsterter Sitze, besetzt von der Elite, Holly, Wood, Promise in Mastisch, Naderton Outfits, scharfsinnigen Investoren mit golden und Uhren und Klatschkolumnissen, deren Notesblurk Scott vor dem ersten Wort Jeffelt wären mit Spekulationen. Die Luft rock nach Turm Letter, Aftershave und der leichten Chef von Nervosität. Vermischt mit dem Duft frischer Blumen, Arrangements auf dem Richttertisch. Massiv Kronleuchter, Hingen herab, Warfen prismatisch Lichter, auf den polierten Marmorboden, der unter Evelyn Harts High Heels lies nursed, als sei, sich steif auf die Anklagebank setzt. Iher Schwarzes Chanel, Kostüm sass wie ein Zweithaut, ein Versweifelter Panzer, o Seid und Zwern, der iher zittern Seal nicht schützen konnt. Victor Langston thront auf der anderen Seite des Saals, umringt von einem hier, aus Anwälten in Anthrazit, verbenen Anzügen, sein Gesicht ein Mask des selbstsicheren Triumphs, die Lippen zu einem Robtiergrinsen Versigen, das sein Makelosen Se, in Enthult, die öffentlich schien entzündet, sich mit dem scharfen Kraschen des Richterhammers, das durch den Raum, pecht wie ein Pechen, hib unele Gesprech, abrupt erstigt, die Richterin, ein strange Frau and 50, mit silbernem, Harnoten und einer Brill auf der Nasens, Bitsy, nickt dem Leithenden Anwalt zu. Reginald Thorne, ein High der Gerichtscell mit schmalem Gesicht, steckenden Augen und einer Stimme, wie polierter Stahl, hab sich langsam, nerpt sein Jacket zu unfixiert Evelyn mit einem Blick, der sei durchboet. Your Ehren, Signor, a Hart werft meinem Clinton, Mr. Victor Langston, untrue vor, nachdem sei I, in selbst betrogen, hat wie die Gelgerige Intrigantin, die sei ist.
Die Wort Prasselten nieder wie Hagel, Jeeds ein Verlet sender Schlag, der I her Deckung Durchbrach. Thorn wedelt mit einer Fernbedienung, und das gigantisch Grossbilds, Kerm, and der Wand Erwach zum Leben, das Jeff, elst Video flimmert auf, Evelyn in den Armen eins Fremden, lachend, kussend. In Tim, die Details wären grossem Scharf, das Hotelzimmer mit Sedenlaken, Eiher Harwer Überkissen, sein Jessict Verschwommen, aber Genug, Skandal zu Erzeugen. Evelyn Erstedt, als Hetman sei mit Eiswasser Übergassen. Eiher Händkralten sich in den Rock, Eihers Costumes, Negel Boeten sich durch den Stoff in die Schenkel, hinterlassen brennen Spuren. Eiher Körper sprach variet alles. Schultern sackten herab wie unter unsichtbarem Juicht. Eiher Blick flackert panisch zum glänzenden Marmorboden. Wo sei Eiher Aschvoll Spiegelbild sah, Augen rot. Gerendert Lippen blass. Der Emotion el Schlag landit tief im Magen. Ein Dumpfer Aufbrawl. Der Übelkeit Hochstagen ließ. Sei Lugen. Jeder Rahmen ist manipuliert Jed Bewegung gefakt. Aber sei Worden is beweisen mit Eihren Experten Eihren Lugen. Niemand hört mich dacht sei, der Innerzusammen, Brech begann als Flüstern, schwoll zu einem Orken an. Trennen Branden in Eihren Augen, sei blinzelt sei weg, bis sich so fest auf die Unterlip, das ein metallischer Blutjisch, mac Eiher Zunge benetzt. Thorn fuhr fort, sein gestic Präseis wie ein Chirurg, Fingers zeigend, Stimm anschwellend. Ein Goldgribberisch Hür, die unsurgemein, sames Vermergen Gemalken hat wie ein K. 50 Millionen in Schmuck, Autos, reisen alles weg für einen One, Nightstand. Die Zuschauer hin explodierten in Tuscheln, Körpfdraten sich, Smartphones hoben sich, das Spektakel festzuhalten. Social Media Feeds loderten bereits, Langston betrogen, Evelyn die Dieben. Evelyn's Welt schrumpft auf diesen Saal, die Luftwort dick, stickig, Eiher Adem Jing Stasweis, Flatsch, als wued ein Korset sei Zerquetchen. Victor lehnt sich in Spanzuruk, armlässig verschränkt, ein Bein über das Andir Geschlagen, sein Lächeln breitet sich aus wie Gift. Sein Körper sprach Schrei Überlegenheit, Schultern breit, Kopf leicht genegt, Augen bohrend in Eiher. Der Innerzusammen, Brech rollt in Wellen über sei hinweg. Ich war die perfekt Frau und seiner Seid. Die Galas in Cannes, wo ich fuhr ein Stralt, die Jet. Flug nach New York, wo ich sein Deals mit Charm abschloss, die Necht auf der Yacht, wo ich sein Eifersucht ertrug. Und jetzt ein Lachnummer fuhr die Welt. Schwindel erfasst sei, die Wind niegten sich, sei klammert sich in die Bank, Nurchelweiss. Schweiß ran Eihren Ruken hinab, Durchnest das Kostüm, ließ is klebrig worden. Die Richteren no, irt etwas, ungeruhet, weheren Thorn beweis stapelt. Kontoasuj, die sei, als Dieben darstilten, E-Mails, Jeffelsch natürlich, Fotos von Luxus, ausgeben. Dramatisch Dialog braschen bei hoher Spannung aus, als die Spannung den Siedepunkt erreicht. Victor erhielt die Erlaubnis, stand auf, sein Stuhl schät laut über den Boden. Evelyn, du hast mich ruiniert. Unsere war ein Farce von Anfang an. Donnert Stimm tief und resonant, Helen durch den Saal. Die Mensch hielt den Atem an. Sie blickt auf, fand Kraft in der Versweiflung, Eiher Stimm brach, aber fest. Du hast mich gebrochen, Victor, aber dieses Video, den eigen Fälschung, basalt mit deinem schmutzigen Geld. Lacht ein Kaltz, Belenzgerisch, das Abraut von den Wenden, Beweis, du hast kein Liebs, nur Trennen und Lügen. Thorn grinst triumphierend, nickt zustimmend, sein Finger trommelten leicht auf dem Tisch. Evelyn's Riekchen war roh, festbalten sich, einzittern durchlief Eihren ganzen Körper, von den Zehen bis zum Schädel, Eiher Brust hab und senkt sich hektisch. Die Zusch, our Tuschelten lauter, armer Victor, was für ein Schlamp,
sei hat ein ausgenommen wie ein Profi. I heard Jesse, word Cradways, sei prest die Hend vors Jessict, ein Stummer, innerer Schrei entrang, sich ihrer Kehl, gedämpft zu einem Wimmern. Thorn helft Mayer Papier auf, Vertrage, zu Genossigen von Hosengestalten, die sei als unersättlich, bezeichneten. Minuten Danden sich zu Uigkeiten, der Hammer vielmer wieder, unterbrach die Attacken nur Kurs. Evelyn's Gedanken rasten were, sei sehen nur einen, den großen Milliardär, den Helden. Ich bin die Hex, die Verbrand worden Saul. Paparazzi drängten, sich dross. In der Anonymit et eins kleinen, unscheinbaren Büros in Zürich, versteckt in den Ingen, Gassen der Altstadt, fernab der grellen Blitzlichter der internationalen Medien und der gläsernen Tuum der Finans Welt begann Evelyn Harts versteckt Vorbury, mit der Präzision eines Uhrwerks, die Wendwern Call und Abgenutzt, Gestrichen in einem Trissen Grau, das kein Aufmerksamkeit erregt, nur ein alter Laptop, samt lies auf dem Einfaschen Halstisch, umgeben von hohen Stapel, vergilbter Dokument, Ordnern mit Aufklebern in neutralen Farben und einem einzelnen Aschenbecher, der von Vergesenen Zigaretten kündigt. Kein Luxus Mayer, kein Privatjet mit Champagner, kein Chauffeur in Livery Evelyn hat ihren letzten Restschmuck, ein Collier mit echten Diamanten, das Victor ihr in du, bei geschenkt hat, in einem Pfandhaus in Genf verhökert für knapp 50,000 Euro bar, die sei nun in ihrer Handtasche spuet, schwer und wirklich. Sie war mit einem Billigflug aus London gekommen, Capus tief ins Jessigen, Brill mit gedernten Gläsern, ein Geist ihrer selbst, unsichtbar unter den Touristen. Nun saß sie Anwalt Dr. Elias was gegenüber, einem Spezialisten für Offshore, Konten und Discrete Shadings, Smanöver, des Sen Schmales Jessict von Tiefen, Falten Durchsigen war, Augensteckend, wie die eins Falken, der Buch, wittert und Hend, die mit einer ruhigen Eleganz Papier umblitterten. Trug einen abgetragenen Tweedanzug, der von Jahren der Versch, Wiegen, Kundit, unsane Stim Warlies, fast flüsternd, als die Tour verigelt. Leiser matcht Wetzel, Frau Hart, Victor Langston denkt, hat Giesig die Schädung, die Demütigung, die Schlagzeilen, sei halten das Ass im Ärmel, das sein Imperium zum Einstersbringen. Word, skab ein Dick Act über den Tisch, die Satan raschelten wie Trokin Blätter, Kopien seines Testaments, das vor zwei Jahren heimlich gendert hat, ohne ihre mitzuteilen, doch sei hat zufällig in einer geteilten Cloud entdeckt. Ein digitaler Fehler in seiner sonst perfekten Festung. Hat mich immer unterschätzt, dat sei. Hers pocht mit einem Rhythmus aus Furcht und Erregung, ein Puls, der in ihren Schläfen hämmert. Jarlang heb ich zugehört, wenn am Telefon deals abschloss, heb Notizen gemacht in meinem Kopf über sein Schwächen bestecken, Skandal in Saudi, Arabien, illegal Tech, Deals in China, ein Versteckt Tochter aus einer Affäre in Rio. Suspense bot sich auf wie Nebel in den Alpen draußen, wo Schnee die Gipfel körnt und die Stadt in ein diffuses Grau touch. Evelyns Innergedanken wirbelten in einem Strudel, Jeeds Details zelt, wenn Wind davon bekommt, skickt sein Schledger, sein Hacker, sein Anwalt. Aber ich bin schneller. Strategien formden sich in ihrem Kopf, kristallklar und nedenlos. Zweies die stillen Transfers sei aktiviert ein Konto auf den Cayman. In Seln, ledigt Gelder aus Victors Schattenfonds, die für Sonder Project, nutzt, summen, die nie Vermissen wued, bis zu spät war. Was tippt Befehl ein, sein Laptop pieps lies, Bestätigungen trudelten ein. 2 Millionen Euro. Sauber Juaschen durch Skitchten von Scheinfirmen in Panama. Emotionen kochten hoch what auf Victor, die sei als heißen Klumpen in der Brust spuet, mischt die sich mit einer prickelnden Triumphgefühlen,
die I her wangen rördit, untrennen der Erleichterung, die sei hastig wegblinzelt, für Ged tren im Gerich Saal, für jeden Verlitz, enden Blick der Gest, Saal Exuruk, Zinsesins. Nächster Halt, ein discreet Bank in Liechtenstein, ein unscheinbares Gebiet mit Panzerglasfenstern und bewaffneten Waschen in Zivil. Evelyn in Waller Verkleidung braun Peruk, die Locker über ihr Schultern fiel, ein Brill mit dickem Gestel, ein Mantel, der ihr Silu, wet verhult schlupft hinein, ihr Puls rast. Schweiß perlt unter dem Kragen trotz der kühlen Luft. Der Banker, ein korpulenter Mann mit Schweißnasser Stirn und einem Akzent, der von Joazanen der Geheimhaltung zeugt, nicht knapp. Ihr Konto ist aktiviert, Frau Meier 2 Millionen Euro transferiert, Quellen untracebar. Sei unterschrieb mit einem falschen Namen, ihr Hand zittert leicht, doch die Stimme blieb fest. Ein Fehler heirer und ich land im Gefängnis. Victor Wood mit Zerquetchen, wie ein Fliege. Drossen Werbelt Schnee, bedeckt ihr Spieren, ein perfektes Alibi der Nader. Zurück in ihrem Schweigen Hotelzimmer Spetnax, mit Blick auf die funkelnden Lichter der Stadt, plant sei weiter. Sei hackt sich mit einem alten Passwort, trick insane E-Mails ein. Evelyn forever, letterlich sentimental und fan gold, correspond, ens mit der Mutter seines unerhelllichen Sohns, einem 12. Ja, Reigen Jungen in der Schweiz, den im Testament enterbt hat, Saint. Image zu waren, plenriefen in der Still der Nacht, begleitet vom Ticken einer billigen Uhr. Was hat Kontakt zu Privatdetektiven, die Victors Affären dokumentiert hatten Fotos, Videos zugen. Kein Felschen mehr, diesmal Wahrheit als Waff. Sei skizzert den Schlag, in drei Monaten, bei der großen Gala in Monaco, wo die Elite zusammenkam. Leiser Matchwetzel, sei bot ein Netz aus Stromenern, Firmen in Delaware, die Anteil in seinen Earl, Eldern Coffin, unbemerkt. Jed nackt ohne Schlaf, nur Schwarzer Kaffee und Adrenalin, ihr Körper sprach angespannt Schultern, Hochgesigen, wie ein Bogen schützi vor dem Schuss, Augen watsam, Finger trommelnd auf Papieren. Geheimnis helfen sich weile weinen, das Testament enthulen, sein Besteckung, Skandal und die Press leaken, den Bastard, Sohn als Urban positionieren. Emotionen fressen sei auf Hass, der sei nachts wech hielt Angst, die ihren Mägen verkrampft, Doktor, unter ein Kult Entschlossenheit, die sei stellt. Ich war die Schwasch die Troffe, nun bin ich die Spin under sitzt im Netz, was flüstert Strategien, Worten sei bon sei Druck auf, Word Fehler Mädchen. Jeder Schritt, ein Tanz auf Messers Schneid, Polizei Kurnt klopfen, Spioni Victors lauern, doch der Triumph pulsiert unaufhaltsam. In der Bank am nächsten Tag, unter falschem Namen, über, wie sei weiter summen, sa sollen watchen. Die Gala im Monte Carlo Casino pulsiert wie das fieberhaft Hirschlag der globalen Elite, ein Meer aus Kristalllichtern, die vom Decken, schwirb herabhingen und ihr Licht in tossenden Prismen, Braschen, die über Smokings, Abendroben aus Seide und Satin, und die polierten Marmor Burden-Tansten. Champagner flirten klirrten in einem endlosen Toast auf Reitem und Erfolg, der Duft von Parfum, Zigarren Rauch und Kaviar vermischt sich mit dem salzigen Hoch des Mittelmeers, das Dirtstier, Terrasventuren Herrenweit. Gestos aller Welt Scheiks in weißen Thobes, Tech Milliardäre mit Armbändern aus Smartwatches, Schauspielerinnen mit Dekolletés, die Diamanten rivalisierten drängten sich in Grüppchen, Laschen, Halt von den Wenden, begleitet vom leisen Streigerquint, it in einer Eck. Victor Langston stand im Zentrum dieses Wirbels, unantast, bar wie ein Gott, lasch und mit Investoren aus Dubai, sein smoking perfect sitzend, ein Glas Scotch in der Hand, sein Grinsen breit und Sieges, itcher nach der Schadingsshow. Evelyn Hart betrat den Saal durch ein Satantour, unscheinbar in einem schlichten schwarzen Kleid, das ihr Curven umspielt ohne zu betonen, har zu einem strengen Noten gebunden, Make-up dessen, ein Schatten unter Schatten.
Doc I her Augen Brandon mit der Intensität eines Sturms, der sich Zeus Menbrot. Die groß Erfend, lich Wendung kam wie ein Tsunami, der sich aus dem Nichts erhab. Plötzlich flackerten die gigantischen Großbilds, skirm in den Wenden auf, unterbrachen ein Werbevideo für Victors New Tech. Firma, I her Video, das gefälscht aus dem Gericht, nun überlagert mit roten Markerungen ki Manipulation nachgewiesen, Expertenanalyse, 98% gefälscht von Victor Langston. Beweis Rignetten herab, Screenshots seiner Mails and Hacker, Banktransfers für die Fälschung, das Testament, das sei als Hop. Turban nannt mit 60% seines Vermergens. Der Bastard, Sohn, ein unschuldiger Jung mit Victors Augen, Erskien in einem Foto, enterbt und nun vindisiert. Ska Kriegschenen explodier. In wie ein Kett von Dominoes. Victor Erblast schlagartig, sein Gesicht, Word grau, wie Ash, das Scotch, Glas und Glitz seiner Hand unzerschelt in Scherben auf dem Boden, Goldine Flüssigkeit Brady sich aus wie Blut. Gest Kuchten synchron, ein Ronnen Schwoll zu einem Orken an, Hend fuhren zu Mundern, Augen weiteten sich in Verschungslosigkeit. Unmöglich, murmelt ein Scheik, sein Gefalsch wich Zurück, Investoren zogen sich Zurück, tuschelnd, der Skandal, die Action. Spannung bot sich maximal auf, die Luft nistert, als wood elektrizit, et sei durchleden, Victor Tumult, packt den nächsten Tisch, Glesser kippten, Kaviar spritzt. Evelyn stand reglows, Arm verschränkt, I her Blick traf seinen ruhig, unnachgiebig, Dr. Elias Fostrat vor aus dem Schatten, Mikrofon in der Hand, Stimmklar durch die Lautsprecher, das Testament, Mr. Langston, Evelyn Hart erbt 60%, I her Besteckung, I her Lugen alles, enthult, Paleseis, den Hilden drossen auf, Blaulicht flackert durch die Fenster, Chaos Brackos, Schrei halten, Frauen quietchten, Männer brüllen, Sicherheitslut stürmten hierin, drängten die Mensch zurück. Victor stuest auf Evelyn zu Jesse, verseret zu einer Grimace des Hasses, fest gebalt, du Schlange, das Wurst du Beruin. Sein Stimmbrack, Speikelflog, aber Polysissen packten ein, Handschellen klickten Metallin, rissen sein Arm zurück. Wand sich, brult fluch, während beamt ein abfuheten, sein smoking zernedert, wued zerfetzt. Die Mensch stat gebant, verschungslos, Smartphones filmed in jeden Moment, feeds explodier, in Weltweit. Evelyn's inner Ru Bradit, sich aus wie ein Ozean, der das Chaos verschluckt tief, still Jewischheit nach dem Sturm. Ist Wahlbracht, die Demütigung im Gericht, die Netz der Planung, all der Schmers vergolten. Emotion, Genugtuung durch, Flutit sei, warm und erlersend, ein Lächeln schlick, sich auf ihrer Lippen, kaum sichtbar. Sie hat Jungen, Newsleben, Freiheit aus seinen Ketten, einvermergen, das nun ihres war, die Lection brandklar, macht Word nicht gegeben, sei Word irobert, mitgeteilt und list, gib mir den Abschluss dieser Geschichte die Mensch im Monte Carlo Casino, hielt kollektiv den Atem an, als die Handschellen Victors Handgelenk klickten, ein metallisches Geräusch, das lauter halt, als der Tumult der Schrei an kutschenden Gäst. Blaulicht flackert durch die bodentiefen Fenster, warf Zaken Schatten auf die Kristallelektor, die nun wie ein Kartenhaus zu wanken schienen. Victor wand sich in den Griffen der Polysissen, sein Smoking hing in Fetzen, Schweiß ran über sein Gesicht,